decoupage craft work எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஓல்டு வுடன் கோஸ்டர்ஸ் வச்சு எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஆல்வேஸ் பிஃபோர் எனி ஆர்ட் ஒர்க் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கோட் கொடுக்கணும். நான் இன்றைக்கி வந்து ஜெஸ்ஸோ ஒயிட் பேஸ் கோட் கொடுக்க போகிறேன். இந்த பேஸ் கோட் கொடுக்கறதுனால நம்மளோட ஒர்க் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும். நோ தீஸ் ஆர் பிரிண்டட் டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ். இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன். These tissue papers will have 4 same designs in one paper. Lot of designs are available online. You can choose whichever design you want and you can have an easy tear with your hand. Scissor ala properly cut pannonu avasiyam illa. Papers will have 3 layers. So first 2 layers of white paper you will have to remove and the third layer only you will have to stick. எதுக்கு இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணோன்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். It will not look like as if you have used tissue paper. It will be very realistic, like as if you have drawn or painted on the coaster. So how to stick வந்து you have to use a special Mod Podge glue which is available online again to stick on the wood. So you can take whichever design you want and then you can apply Mod Podge glue on top of the wood and then you can stick the design on top of. While sticking you'll have to make sure that you're sticking it without any wrinkles. Since நம்ம இந்த கோஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறதுனால we might fear that தண்ணி பட்டா இந்த டிசைன் போயிடும், இந்த பேப்பர் தானே அப்படின்னு. ஸோ டு கிவ் அன் எக்ஸ்ட்ரா காஷன் நம்ம வந்து இப்போ இந்த டிசைன் ஒட்டினதுக்கப்புறம் another layer of Mod Podge glue இந்த டிசைனுக்கு மேலேயே நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் யூ ஸ்டிக், ஆஃப்டர் யூ மேக் ஷூர் தட் இட் இஸ் ட்ரைட், திருப்பி இன்னொரு லேயர் ஆஃப் Mod Podge glue இந்த டிசைன் மேலேயே திருப்பி ஒட்டணும். ஸோ நவ் இப்போ வந்து நான் இந்த கார்னர்ஸ்லாம் கூட வெறும் வாட்டர் யூஸ் பண்ணியே அப்படியே நான் ஷேப் பண்ணிக்கிறேன். நாட் நெசரி தட் வீல் ஹாவ் டு கட் இட் அக்கார்டிங் டு த வுட் பீஸ். நம்ம வந்து கிறிஸ் க்ராஸாக கட் பண்ணால் கூட we can just stick it with water. ஒயிட் ஸ்பேசஸ் தெரிகிற இடத்துல you can just use any acrylic paint and choose according to the picture. You can choose the background and you can just paint it. I'm going to give a kind of sunset mariana or background for this bird. So yellow and brown mix பண்ணி I'm going to give for the bird. And இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது, ஆஃப்டர் யூ ஃபினிஷ் ஸ்டிக்கிங் லைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஈவன் ஃபார் த ஃப்ளவர்ஸ் யூ கேன் கிவ் யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் வாட்டர் கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் அக்ரிலிக் கலர்ஸ், எனி திங் விச் யூ ஃபீல் யூஆர் கம்ஃபர்டபுள். அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் கூட ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கலாம். அண்ட் ஃபார் திஸ் பேர்ட் நான் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் பேர்டுக்கு ஐம் கோயிங் டு கிவ் அ லைட் ஆஃப் விண்டேஜ் லுக் மாதிரி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ vintage லுக்குக்கு you just have to give a little of black here and there. black mix பண்ணிங்கன்னா you can just get that vintage look. இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த கார்னர்ஸ் மட்டும் நான் வந்து I'm going to give black. இப்போ இந்த லீஃப் now what I'm using is 3D cone liner. 3D cone liner வந்து you can just draw on top of the leaf. இது வந்து is available in all colors, gold, white and all that is there. So it will give like ஒரு 3D எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்கும். இப்போ on top of the rose நான் வந்து போலன்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன். அது வந்து it will look very realistic. அதுக்காக இந்த 3D cone liner you can use. So இதில் I have given that black outline. And the fourth coaster I'm just going to use a normal design or normal paper flower design தான் பண்ண போகிறேன். And the corners வந்து you can just use water to stick it. ஏன்னா we've already given Mod Podge and the corners வந்து fold பண்ணுறதுக்கு you can just use normal water and you can fold it. Again on top of this we are going to give Mod Podge glue. Now I'm going to show you highlighting the flowers and 3D cone linerல அந்த pollen grains காமிக்க போகிறேன். Now this is another piece of wood. இதுலேயும் I'm going to show you how to do the decoupage work. இந்த மாதிரி old wooden piecesலாம் இருந்ததுன்னா you can just convert them into a beautiful scenery or even if you want to have it on your drawing desk or writing desk you can just have it and you can also use it as a wall hanging. If you can just make a hole and you can also use it as a wall hanging. So for this in the wood piece I'm just using this big design. idile I have removed already 2 layers எடுத்ததுக்கு அப்புறம் now I'm going to give apply Mod Podge glue on top of the wood. And I'm going to stick it very carefully without any wrinkles. Or a dry brush எடுத்துக்கோங்க to stick it without any wrinkles. அப்பதான் நம்மளோட image வந்து will give a very realistic look. And now இப்போ இந்த background வந்து I'm just going to take a light baby pink background which is
suiting the picture. So இப்போ இந்த பேபி பிங்க் கலர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் if in case you feel something is missing, இந்த borders கொடுத்தோன்னா it will be like a perfect picture. golden கலரில் நீங்கள் இந்த borders ஓரமாக வந்து கொடுத்தீங்க borders மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா it will look like a perfect picture. So in case you're using it as a wall hanging, அந்த golden color வந்து will give a very nice finish to the picture. After you finish, you can also give varnish. Varnish கொடுத்தோன்னா it will also give you a glossy look. Now see how beautifully we have converted the old wooden pieces into a beautiful artwork. இது வந்து not necessary that you will have to use it as coasters, but you can also use it as a wall hanging or a showcase piece, or you can also gift these to your loved ones. So friends, நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் ஷேர் யோர் ஃபீட்பேக் in the comment section. Wishing you all a very happy Women's Day. Thank you for watching. Bye bye.